ஹாய் கைஸ், வெல்கம் டு ஆர்ட் வித் மீ. நீங்கள் இந்த சேனலை ஃபஸ்ட் பார்க்குறீங்கன்னா வீடியோ கீழே ஒரு சப்ஸ்கிரைப் அண்ட் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நாங்கள் போகிற நெக்ஸ்ட் வீடியோ உங்களுக்கு அப்டேட் வந்துகிட்டே இருக்கும். நம்ம இன்றைக்கி ஒன் பாயிண்ட் பர்ஸ்பெக்டிவில் எப்படி ஒரு ஷேப் ட்ரா பண்ணதுன்னு பார்க்க போகிறோம். இந்த சிங்கிள் பாயிண்ட் வச்சு தான் நம்ம இன்றைக்கி ஃபுல்லாக ஷேப்ஸ் ட்ரா பண்ண போகிறோம். ஒன் பாயிண்ட் பர்ஸ்பெக்டிவில் ஃபஸ்ட் நம்ம ஒரு ஸ்கொயர் எடுத்துக்கலாம். இதுக்கு ஒரு லைன் போட்டுக்கோங்க. இந்த ஒன் பாயிண்ட் பர்ஸ்பெக்டிவ்க்கு ஒரு சின்ன லைன் போட்டுக்கோங்க. நம்ம இப்போ இந்த ஸ்கொயரோட எட்ஜஸ் எல்லாம் அந்த பாயிண்டோட ஜாயின் பண்ண போகிறோம். ஒரு 3D பாயிண்டில் இப்போ நமக்கு வந்துடுச்சு. நம்ம இப்போ சர்க்கிள் பார்க்கலாம். இந்த சர்க்கிளோட அந்த பாயிண்ட்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கே இந்த சர்க்கிள் முடியுதோ அங்கேருந்து நம்ம ஒரு லைட்டாக ஒரு கோட் லைன் இப்போ நீங்கள் இதை ஜாயின் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு சிலிண்டர் மாதிரி கிடைக்கும். நம்ம இதை ட்ரையாங்கிளில் பண்ணலாம். அதே மாதிரி ட்ரையாங்கிளோட எட்ஜு ஃபுல்லாக நம்ம இந்த பாயிண்ட்டோட ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இதுக்கும் அதே மாதிரி ஒரு 3D ஷேப்பில் கொண்டு வரணுங்கிறதுனால நம்ம ஒரு லைன் போட்டுக்கிறோம்.
நம்ம இப்போ ஒரு ஸ்டார் வரையலாம். இதேமாதிரி ஸ்டாரோட எட்ஜஸும் அந்த பாயிண்ட்டில் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் நம்ம. ஒன் பாயிண்ட் பர்ஸ்பெக்டிவில் நம்ம எப்படி ஒரு ஷேப் ட்ரா பண்ணுறதை பார்த்தோம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக், கமெண்ட், ஷேர், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு சர்க்கிள் ஷேப்ஸ்லாம் கரெக்டாக வரலன்னா இதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன், அந்த லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது. அதில் போய் நீங்கள் எப்படி ஒரு ஷேப்ஸ் ட்ரா பண்ணுறதுன்னு பார்த்துக்கோங்க.